All rise. You may be seated. Yes, Honorable Judge. Hello, bailiff. How have you been? I'm good, my judge. Hope you're doing good. Thank you, Honorable Judge. This court case 93-100-427, and it involves John Otieno. Step forward. And Esther Kairu. Step forward, please, Esther. Honorable Judge, this couple has been married for a month, and so the husband wants the wife to change her name to read Esther Otieno, something the wife is not ready to do. He has tried convincing her, but she has totally refused. And I think that's all, Honorable Judge. So today's case is all about her name. Yeah, just a name. Mr. Onichiro, can you kindly honor the court by removing your cape, please? And since I had a reason to talk to you first, kindly introduce yourself to this court. Let's know who you are and what you do. My name is John Otieno. I'm a manager. You're a manager? Yeah. Acha kudanganya. Mbia tu watu kweli unafanya kazi ya kuosha choo. Acha kupita kwa bush. Your Honor, I manage rooms. I manage rooms. What Which kind rooms? of rooms are? Order, please, madam. Let's hear from you. Let him answer this question. What kind of rooms are we talking about? Your Honor, as I have said, I'm John Otieno. I didn't ask you your name, please. Keep with me. You told us your name, he read your name, and everybody now happens to or should be knowing your name. All I'm asking is, now tell us what do you do? I'm you a said manager. you're a manager, Yeah, she I says manage you're rooms. not. I manage rooms. What kind of rooms do you manage? Are you a caretaker of a building, a hotel? No. I manage rooms that take people to heaven. Uongo. You take people to? Heaven. Uongo. Bwana Sema bailiff. tu unaoshanga Order, madam, please. Bwana bailiff, unajua pengine unaweza nisaidia hata kisheria sijaisikia hiyo. Mtu apeleka watu heaven. You are a hangman ama wewe, you are a killer ama unapeleka watu mbinguni kufanya namna gani? Hapana. I'm a manager. You know, this woman of mine Order. here. I didn't ask you about her. I'm asking you, what kind of, you say you're a manager, you take people to heaven. Tafadhali, please, hapa ni kotini, don't beat around the bush. Your Honor, mimi ni caretaker. Uongo. Now you're confusing the situation even more. You're a caretaker, you're a room manager, you take people to heaven. At my workplace, I manage people. Oh, please, kindly, umeleta kesi kotini. Eleza hii koti in a way, kila mtu ataelewa. Aswa mimi ndio nikusaidie. Sasa, ile kazi mimi nafanya, ndio napata pesa, unaona narembesa. Mimi sikukuuliza ama unapata makaratasi ama matawi. Mimi nimekuuliza kazi unafanya. Kazi nafanya. Unapata nini? Kazi nafanya, ndio naona narembesa mke wangu hapa. Uongo. Oh, bailiff. Order, please. Order, please. Bailiff. Yes, Honorable Judge. Hii siku ni ndefu Sana. Mwanaume, tafadhali tueleze hii koti. Kwani hata ile kazi unafanya ni yako. Mimi Whatever helps you put food on your table, it doesn't matter. Just be proud of it. Tell it. Mimi nafanya kazi na kwa kweli mimi napenda kazi yangu. Okay. Na mbona uisemi? Mimi nafanya kazi yangu. Nimekwambia mimi nakuwa manager, alafu ile kazi ya ku take people to heaven. Kazi rahisi tu sana na nipatia pesa mzuri. So you are like when manager wa a mortuary or something? Hapana. Ni hapa tu CBD hapa tu. CBD. Yeah. Ona uongo. Mwanaume kila mali anaenda We, anajeka haiko. Order. Wait. Tafadhali, excuse me, Sir John. If you can't answer your questions, maybe your better half should answer them for you. So, what does your husband do? Thank you, Your Honor. My husband anafanya kazi ya kuosha choo. We mwanamke. Kila mahali anaendanga anajeka high class. Na kitu ya maana hata amenunua kwa nyumba ni slippers peke yake. Ache kudanganya. Bwana John, you are ashamed of your job or what? Why couldn't you have just told us that you are a janitor, you attend washrooms? Your Honor, hii ndio kazi mimi nafanya hapa CBD. Na maana waibika kuisema. Ni kazi yangu. Sasa ile kitu imenileta hapa na kile kitu ambacho kinaniumiza sichapata heshima kutoka kwa huyu mke wangu. Order, please.
Order. Akuwa mlitaka kuagi mngeagi nyumbani, not here. Ile shida anafanya. Order, Mr. John, please. You'll have to go with my pace. I'm not going with your pace. Tafadhali tuheshimiane hapo. So, wewe wasema mke wako wa kuheshimu. You're even ashamed to tell this court what you do. She has to do for you. Maybe anakuwa kwa heshima ni ile tu, you don't realize it. She's doing the better things that you should have been doing yourself. Your Honor, bwanangu ni muongo sana. Kitu ya kwanza sasa ameweka password kwa simu. Anashinda ameweka password, huwezi guza kitu yake, huwezi fanya nini, anakuwa muhash. Then ni muongo tena. Last time alindanganya anaenda trip Mombasa. Kidogo kuja kugundua juu sisi tunaishi gorofa ya juu kabisa, kumbe alikuwa huko chini na mwanamke mwingine. Hapo siwezi muheshimu. Your Honor, hii simu kwa kusema ukweli. Let me be honest. Wait, madam. Sasa, you say that your husband told you that he was traveling to Mombasa for A trip. a trip. For What their was the purpose business. of the trip? Ati wanaenda biashara yao. Biashara gani? Wewe ni mke wake, unafaa kujua ni biashara gani anaenda kufanya. Alinidanganya. Hiyo uongo ndio tunataka utuambie. Alinidanganya first tukimit aliniambia yes juu ni manager. Sasa madam wewe na yeye tofauti yenu naona iko sawa tu. I've just asked you a straight up question. He told you he's traveling to the coast. On business trip. I'm asking you, what business did he explain or tell you that he was going to do? Aliniambia wanaenda hiyo biashara yao kwa Gani? manager. Aliniambia ni manager. So wako na meeting huko Mombasa, wanaenda business juu kuongea na nani. Your Honor. Please John. Na nini? Alikwambia hizo shughuli zao tu hizo za kumanage washrooms. Aliniambia. Washrooms the Mombasa they needed a better qualified person kuzimaintain ama ilikuwa ni aje? Aqua specific. And how long was that? Aliniambia wanaenda sijui for 3 No, months. not the stay. Kama how long kutoka kwambia hivyo? Hiyo alikwambia hivyo lini? Ilikuwa juzi. Juzi. Oh, okay. That was important. I wanted to know ama ni baada because I see you've been married for 1 year. Or 1 month. 1 month. But looks like you people you know each other a little more kulingana vile mnaongea. Tumejuana for long. But kukuja kukamwisi. How long? Tumeka. Long is how long? Tumejuana for 5 years tukidate. But kukuja 5 kwa years nyumba. of dating. Kukuja kwa nyumba hata ijamaliza 2 months. Huyu ni mke wangu. Ngoja. Huyu ni mke wangu tu. Hakuna order. Hakuna mtu amesema ni wake. Amko la compare. Hiyo ni wako. Sasa Your Honor. Ngoja. Kuna Bwana Bill. Order. Bwana Bill. Yes. 5 years of dating. Where? And then you say that you did, I don't know, I didn't know what kind of a person exactly I was dating. Yeah, So your husband is a janitor, he cleans washrooms in the CBD. Yeah. I'm Okay. a manager. Was he Manager. washrooms? Yeah, manager, yes. Okay. A manager. Okay, it's your title. Sasa Your Honor. Oh, wait. Kuna kitu inanisumbua Order! sana. I'll ask you to talk when I so need to hear from you. Let me also hear from your wife. What do you do, madam? I'm a chief accountant. Okay. Ingine ama unajua huyu bwana kwa ameleta yake kumbe yako ni for real, you're a chief accountant. Yeah. Which company or where do you work? Sendrex company. Okay. Wow. Okay, you're an accountant. Okay, that's good. Anyway, a lot of respect. I accord you a lot of respect. Your Honor. Your Honor. Order. Umempatia muda sana. Umempatia muda sana. John. I'm in control of this court and I can give her the whole day if I so wish. Okay? I decide who I want to hear from and I've got my own reasons why I decide what I want to hear and from who. So you're an accountant. Yeah. And your husband is a janitor. I've been dating for 5 years. And all through you knew he was a janitor. Did you know what job he was doing as you dated? At first sikujua. At first? And at first for 5 years, at first ni how long? First 1 month, 1 year?
How long did you take before you realized what job your husband was doing? Time nilikuja nikarealize ni venye tulikuja tukakaa kwa nyumba. And ndio nakuuliza mlikuwa mnaishi kabla muone mlikuwa mnaishi pamoja ama you were just dating in and out? We were just dating in and out. So you want to tell me you came to know your husband's duty or kind of earning, because I don't think that's a career. Nilikuja nikajulia kwa marafiki zake. Bado ashakuoa? Juu kila saa wanakuja. By then nimechoka na marafiki zako. Order please. Ni mimi niko kuuliza maswali, sikukuambia wewe mwanze kugombana. Ile hiyo kugombana niliwaambia mngefanyia nyumbani. So you wish to tell this court that you came to know what your husband was doing just after you got married, which is 1 month ago, but you've been dating for five years. Yeah. I'm still trying to understand. As you were dating, you used to go to places. Alikuwa ananipeleka, but sikujua kumbe alikuwa anaomba marafiki zake pesa zenye alikuwa ananipelekea out. 5 years kuomba marafiki pesa, it's quite a time. Sioni ukiniomba pesa leo na kesho ya kunasiele. Amenipeleka kila mahali. Wacha kudanganya. Wacha kudanganya. John, you're making this court kukurukia mbaya sana. Pesa ninazo. I have money. Hakuna kitu naweza nifanya hapa. John, you have money, you're a manager. Do you want those washrooms? Yes. You just manage. Your Honor, Esther is my real wife. Where did they just demand to go? We have known each other. She's my honey. She's my honey. She's my honey. Huyu ni asali yangu tu. So, Your Honor, hii issue ya phone, mimi nilikuwa namwachia kitambo. Tukiwa tuna date. Sio kwa ubaya, alikuwa anamwachia dakika 10. Sawa, na kanini ni nani? Haina shida. Hey, you people, excuse me, please, order. Sasa huyu akienda kuongea wewe unaongea. Wewe akienda kuongea wewe unaongea. Can we have one person at a time? Your Honor. No, excuse me, please. Can we have one person at a time? Let's have some kind of order. Your Honor, muulize mbona. Hey, bailiff. Hawa tufungia namna gani? Can we just have a way of understanding up one person at a time? And it was my time to talk. I don't know why you're trying to cut me. Sorry, Your Honor. Tafadhali. Your Honor, sorry. We are very sorry, sir, Your Honor. Very much sorry. Don't become annoying. I'm not here the whole day. I can just easily dismiss this case, but it will work to your advantage, so I don't want to do that. Please, tujaribu tuone ama tutaweza saidiana kwa hii kesi. So, mambo ya simu naye it came up. So, what's up with the phone? Your Honor, your chair is highly honored. Na niko hapa kwa kutetea haki zangu. Ingo ikubobe sana, nasikia vibaya sana. Mambo ya simu, hii simu nilikuwa namwachia kitambo, anatumia, ananiachia. Lakini juzi kule mahali nafanya kazi nikiwa manager, unajua manager lazima kuwe na simu na credit tu anaweka. Kwa kusema kweli, naweka credit 200. Your Honor, Madam, excuse please. Hii simu naweka 200 shillings. 200. Alafu kule kazi huko sibidi bali niko manager. Kuweka 200 unaweka kwa M-Pesa, unaweka bundles ama unaweka credit? Airtime. Oh, okay. Sasa kule sibidi bali niko manager. Napata wafanyikazi, huyu ananiomba, huyu anataka kupigia watu nyumbani, kuna mtu amekufa kwao. Sasa napata kama 20 ndio imebaki at the end of the day. Yaona password ni ya nini? So nikaona niweke password. Si kuweka kwa ajili ya mke wangu lea. Hapana. No. Ndio nikaweka tu password. Alafu kanini? Huyu kanini? Kanini sio mtu mwingine yaona. My husband, just understand. Kanini is just a colleague. We work together. No, uongo. Hey, John, umedanganya, ukadanganya ikoti mpaka unataka uongo aneka order. It's becoming impossible, please. Let's all stand and start shouting around, please. Let's have a court in order. Wait, sasa umetudanganya mpaka ukajidanganya mwenyewe. Your husband, you're calling her your husband now. Unajua huyu ni kama anataka kunisimamia. Sasa let me ask you. Hiyo simu yako. Awe kichwa kwangu. Hiyo simu yako. Unasema tuliweka password sababu ya expensive phone, Your Honor. It's a very expensive phone. It came from Dubai, Yes. Uongo. It's a very expensive phone. Simu lipewa second hand. Unaona sasa? Unaona madharau? Wacha uongo. Order, please. I got to understand the case if you want me to help you. Otherwise, niwapatie time mkimaliza kushout you let me come in. Your Honor.
Yes, sorry. Just answer me this now. Should I do that? No, Your Honor. Okay, please, for the last time I asked for order in this court. For the last time. Did I just underline that? For the last time, let's do this. The way it's supposed to be done. So when you talk, let him explain his case. Mark your words, put your notes down, you come back with what you want to say when it's your time to say it. Okay. So don't try to cut him out. And when I'm speaking, please, I want to have a moment so that you can also understand what I'm looking for, or maybe you can just give me what I want. So, you say your phone, uliweka password because it was being used at work. Yes, Your Honor. Simu yako, ni manager, do you just leave it at the door, mtu akikuja tu akuja akichukua akipiga, ama they have to ask you ndio mtu apige? Unajua Your Honor, one of the qualities of being a leader. Goja, nimekuuliza simu yako, mtu achukua tu anapiga ama you give? Unajua, as a manager wakati mwingine mtu anaweza kuja kwako anataka kuongea na watu, sio lakini anakuomba wewe. Na wapa tu wanatumia. Okay, hata ukiweka password, lakini wakati mwingine wamesema order, please. Are we going back there? Please. Simu yako hata ukiweka password. Hata ipeleke kwa national security weko password. Na mtu akuombe. If at all you want to, you gave it. Si mtu alikuomba na ukampa. So sio password utatoa tu. So that doesn't make sense. Atuliweka password sababu ya kazini na watu wanakuomba simu yako. Ni mobile phone. Si phone ya landline atulisema walitap ama anything. So I don't see it making sense. Atuliweka password sababu ya kazini. So, this issue about Kanini, you now tell us, what is this about Kanini? Nilikuja nikaangalia simu yake. Nikapata amesave hapo Kanini, na shangaa ni nani. Paka wamechat, wamefanya nini, kila saa kwa call log imejaa Kanini. Mimi hata nipigiangi hivyo. Na shangaa nataka niambie Kanini ni nani. Na kwa hiyo chat tulisoma what was the topic? Wengine ni mfanyikazi wao ama? Wameitana babe koa kaji. Na mimi hata nitangi babe, anashindanga ameniita kwa nyumba Esther. Esther ni jina lako lakini? Ni jina langu. Lakini mbona mimi nimuite babe, yeye naye ananiita Esther? I make sense. Then saya nataka tini change jina langu niitwe Otieno, siwezi. Hizi vitu za babe, mnaitana babe sababu ni title ama mnaitana babe because you feel you need to call somebody that? Mimi hata mimi kwangu hizo nasikianga. Hapana believe. You don't call your wife babe? Aje sasa. Aje sasa. Hiyo nguvu unatoa wapi? Lakini nguvu ya kuita jina yake unaye? Si jina yake ni jina yake. Kwani utambandika ingine? Ni mapenzi. Na hizo title hauweki au pati? Hai. Jipende kwanza, jiite babe. Haya. Bwana believe ninamaliza na hivi karibuni. Afadhali na So your babe alikuwa na Kanini ndani yake? Sasa si babe. Sasa ni John Otieno. Nilikuwa namuita lakini sasa hii imechange. So hii baby inapeanwa when people are happy and when people are not happy ila withdraw. Ukinipenda na mimi nikupende hivyo. Okay. Tuko equal. Yaona hapa sitafidi. Tapiga mtu hapa na mtaona nikipiga mtu. Unaona vile naita John Otieno mimi. I'm your husband. Huwezi nifanya kitu. Wewe ni nani? Wewe ni ng'ombe tu. Unaona madharau. Order. Niliwa request tuende. Yaani kumbe tena mwenda wewe ni ng'ombe tu. Akomonto wakanza. Wewe. Kuna uko ndani wewe. I'm your husband. Heshimu koti. Wewe si husband ya mtu. I'm your husband. Heshimu koti Heshimu tafadhali. koti. Ala. So John, there's something I've noticed of you, but let me not tell it now. So who's Kanini? John. Tuambie. Kanini vile nimesema hapo awali, nimefanya kazi mwenzangu mahali nafanya kazi hapa CBD as a manager. So Kanini tumesoea tu mtaa, unajua town. Hani not honey I mean babe. So hiyo jina ni jina tu ya mtaa, sio halina mbaya mwingine. Hata majirani wako ni mababe. So wakati namwambia Kanini take those tissues. Yes babe nitachukua. Kuna maji. Uongo. So sio ubaya. I make sense.
Ni jina tu la mtaa. Na mimi ukipata jina kama hiyo kwa simu yangu tunaitana babe, utasikia aje? Yale my Utasikia aje? Yale my honey. Ati mpaka anafuata wasichana wa plot huko chini juu akona huku nyuma mimi. Huyu msichana wa plot achana na yeye. Ni parrot. Si just a parrot. Ni mtu wa kerere tu, kerere. Kutafuta attention. Tujibu tu wasichana. Na wewe order. So huyo msichana wa plot ni kelele. Huyu ni kerere tu. Nikasuku tu. Nikasuku anapiga tu kerere. So akiniona nikipepa mkate nikiuleta kwangu, nikiletea mke wangu huyu, ananiambia namna gani John vipi namna gani? So nilikuja nikagundua ya kwamba huyu msichana ni vile tu amebeba lakini akili yake. Unawafuata juu amebeba, mimi sina. Na sijui mbona ulikuwa unanifuata. Tu viga lakini hapa. Hata na regret waste time yangu. Kuliko mke wangu at least akawa. Nime regret sana, hata sijui nilikufuata nini. Huyu msichana wa pro sijui niliona nini kwako. Ni mwili tu ako nayo lakini akili parrot. Na mbona unawafuata? Mimi simfuati, yeye anapenda tu kunirukia. Wacha kukataa. So the trip to the coast now. So Kanini, I think we can leave that. Kanini is a workmate who, babe, please peleka tissue. Siko satisfied mimi. Well, you'll get your satisfaction or you get your answer somewhere else. For today, it was about her name. But let's also know something about the trip to Mombasa and how you came to discover your husband was just in the same building with you, but different. Nilikuja nikaambiwa Yohana na watu wanaishi huko chini na msichana. Na kufuatilia vizuri nikampata huko. Lakini akakataa, akaruka, akasema sijui amerudi hiyo siku. Na ukaamini amo? Siwezi muamini. Siwezi kabisa. Okay, kwa hivyo ukutosha. Nanda hata nakudanganyanga stories za. John, what do you say about this one? Your Honor, these are false allegations too. Ni kunidhania tu. Mimi sina ubaya na yeye. Imagine we wedded. Goja. Sasa goja kidogo John. John. Yes, Your Honor. Umetuambia msichana wa mnaishi na yeye downstairs. Huyo parrot huyu. Hiyo parrot. Na ulikuwa kwake. Ulienda kusikiza maneno yake kwake. Mimi sasa nilikuwa natoka vile nimesema hapo awali. Hii trip ya Mombasa, you told your wife you're going to the coast. Ako tu kwa awali. Mbona ulinidanganya? Sasa mimi nilikuwa nimeenda coast kama manager. Coast ni kwa hiyo tunaenda Mombasa kujivinjari. Ano kama kawaida tunaenda annually kila mwezi wa mwaka. Tunaenda hapo tunajivinjari na hiyo maji ya huko Indian Ocean. Na wendi na mtu wako. Nilikuwa narudi. Na wendi na mtu wako. Sasa wakati narudi. Goja, when you go for that said holiday hiyo mara moja kwa mwaka, you don't travel with your spouse? Hapana. Rule inasema you only go alone kwa sababu mimi ndio nafanya as the manager. Sio yeye. Sasa hiyo siku nikitoka Mombasa nikirudi. You work for a company or what? Yeah, hapo hiyo nimesema inapeleka watu heaven hiyo. Sasa wakati nimetoka Mombasa trip, nimefika tu kwa gate hivi. Najaribu kupiga simu, "Hani, uongo. Uko wapi?" Uongo. Mteja. Uongo. Mimi kufika hapo tu kwa stairs ndio nipande. Naona huyu parrot. Yohana nilikuja nikagundua hii kitu na sasa yeye anadhania kuna vile lakini kwa nyumba nikungoje ukuje ndio uruke. Already niko na evidence. Sasa wakati anateremka hivi ndio ananikuta nikiongea na huyo parrot. Sio mimi sikuwa na ubaya na mimi asiniweke kwa dhambi. Au kuingia kwa parrot. Mimi sikuingia ndani kwa hiyo parrot. Mimi nimsalimia tu hivi, mimi nikapa. Usiniweke kwa dhambi. Sina ubaya. Niko na evidence. Nilikuona na nikanyamaza na nikatulia nikungoje. Esther. Please, as we talk one person at a time, and you really don't want to work with me, but I wish to understand now. Umesikia ukiongea kana ongea. Sasa it's your time to talk. Tell us, what do you want to tell us? Your Honor, mwanaume na regret kukaa na yeye. Yes, sikusikia ukisema hivyo. Akiongea ulikuwa unaongea, what were you saying? Mbona anasema ati alipatana na hiyo parrot, sijui akaanza kuongea. Mbona asifike kwake yake mizigo ndio arudi aongee na watu? Mimi kama bibi yake ninafanya kwa mtu wa kwanza kuongea na yeye. Si watu wa ploti. Na si mara ya kwanza anaongea na huyo msichana na bado nilijua evidence au kukua Mombasa. Ulikuwa huko kwa ploti. How long did he stay away from home? Alikuwa hiyo trip alisema ilikuwa siku ngapi? Hakuna trip hapo. How long alisema ilikuwa siku ngapi? Ati anaenda kukaa huko wiki 2. Na hiyo wiki 2 alikuwa within? Alikuwa within. Na wewe pia ulikuwa within the same plot? Juu sisi tunaishi huko juu kabisa na wako chini. Na saa chini hata ndio rahisi ujue mtu, si unashuka chini ndio. Sitokangi sana kwa nyumba.
Oh, okay. Bwana Bailiff. Yes. Sasa leo umeenda nyumbani ukirudi who do you talk to first? Askari ama bibi yako? Bibi yangu wa kwanza. Kwa simu ama Of course mtu naongea naye wa kwanza ni wale nule utapata naye. Lakini unajua ukishafika territory ya home si unaingia kwako kwanza. We, huko ni kwako Wewe unapoint serikali wewe. Huko ni kwako. Huko ni kwako. Na huko ni John, kama unavyosikia Bailiff akisema tafadhali isome serikali. Don't show my Bailiff fingers. So John, after you came from the trip, you went to the neighbor's place. Yeah. As I was coming back from the trip. So you passed by the neighbor. Yeah, nikapita hapo. Kwa bahati mbaya sasa hapo parrot, ako hapo tu kwa stairs. Kumsalimia hivi ndio mke wangu anateremka ananiona anafikiri ati nilikuwa naishi huko ndani. Hapo ndio kuna makosa. Hakuna makosa, ulikuwa huko. Si kuwa na lala hapo kwa parrot. Huko. Na nimekuambia mara nyingi yule msichana niifika tu ako nayo. Akili ndio ana. So mimi sikuwa huko tafadhali. Huwezi niingiza kwa uongo zako. So moving on. What other complaints do you have? Any to the other? Yaona. Mimi leo nimekuja hapa. Kwanza haya maneno sio yametoka wapi? Mimi nimewedi tu last month. Na tuko tu sawa lakini mambo mengi yameanza kutokea. Ni kama si suspecting me to be unfaithful, but mimi niko tu sawa. Sasa ile shida imenileta hapa ni hii. Nataka ajenji jina lake. Ukiolewa kwangu, you are mine. Akiolewa kwangu, yeye ni wangu. So jina naomba ibadilishwe. Unajua kitu tumefanya tu ya maana hapo ni kusema unaomba. Otherwise I don't know whether that naomba. Wacha niombe sasa. Wait, order. Where does that read or where does that come from? Atukiwa mtu lazima abadilishe jina. Wapi ulisikia wapi? Nakumbuka vizuri sana pastor akisema, "Do you do?" I said, "Yes, I do." Did you say not? Do you do? Hata sikumbuki. Order. Pastor Enyu ndiye alisema ati yes, I do. When you do. Order. Pastor Enyu ndiye alisema ukioa mnabadilisha jina. Yeye ni wangu. Majina abadilishe. Na wewe utabadilisha yako, utabadilisha yako? Hapana. Kwa nini? I'm the head of the family. In what aspect? From what I hear, I don't know your finances, I don't know and I don't want to know, but Your Honor, kwa jina mimi siwezi badilisha. Why? Cause mimi mwenyewe nataka kuitwa venaitwa. Mbona niongeze Otieno na yuko faithful? Kwa hivyo jina ni mtu ni kitu mtu anakuwa faithful. Akiwa faithful anionyeshe what a woman I. Wait. Order. Come on, ati? Siwezi itwa ati Esther Otieno. How? Mama yangu alinizaa kanita Esther Kalibu. Otieno ikuongezewa. Na siwezi nimekataa. Wait, please. Nataka nitoe hii joto imekuwa mingi. Na kuomba hivi mke wangu, badilisha jina. Ndio niweze kuwa na uhakika kanini Otieno. Ili niweze kuwa na uhakika. John, please. I want to understand something here, please. And why would you not change your name? Or no, it's not. You don't have to change it, and I'm not telling you to change it. But what I want to understand is, you say you could only change your name if your husband was faithful. Yeah. And that's you. Where do you read that? Where does that come from? Ama, that's you. That's me. Okay, let me ask you something. This just to understand, Brother Bailiff. Yes. Work with me. Yes. So, Esther, let's say Mr. John here plays faithful for a while. You'll give him the name, isn't it? No, let's say I'll approve for faithful for a while. Or what a while? Maybe a year. If you see the change. Just order, please. Hallelujah. Ata change. John, please, now you're becoming annoying. Please just keep it low. Let me get something. So you will change the name? Italingana. Definitely. Ata change jina. John, I just said you're becoming annoying. Please. John, order, please. So, if he was faithful for a while that you think it's worth, maybe 10 years, you'd change the name? It'll change definitely.
Nikiona Yes. What amebadilika. about if he, after you've given him the name and now you become Esther Otieno, and professionally that's a name people look up as you, or you as Esther Otieno. Esther Otieno. Then your husband now decides, no, I want to go to become unfaithful again. What will you do? Can you reverse that? No, Your Honor. But hata hivyo nimekaa nikafikiria na nikamwangalia, si mtu wa kubadilika. Kwa hivyo nimeamua si change jina langu. Tabaki hivyo. Your Honor. Huyu si mtu wa Esther. kubadilika, namjua. Nataka Nakujua. uitwe Esther Otieno. Siwezi. Na ni hivyo. So, Mr. John, before you go to the name, that will be the last part. I want to understand, how did you manage to convince, if not to corrupt, Esther during the dating time, na kuficha your kind of job? Unajua Esther yenyewe vile unaona ni msichana mzuri. So wakati nilimuona hivi First of all, how did you people meet? How did you people meet? So Your Honor, Order, I'm finished with you. Just cut. I asked you something, you started answering me things I was not asking. How did you people meet? Your Honor, tulimeet tuko barabara. Eh? Ile azinikuwa nimeenda hapo tukakutana penye anafanya kazi kwa kuosha choo. Nikaona venye ameongea, mdomo wake ilikuwa tamu sana. Na nikapata nimeingia box. Oh, lakini hukumpata na mop ama na kifagio? Alikuwa amevaa suti yake vizuri. manager, Kumbe hapo kando inafaa abadilishe aoshe choo. Sikujua. Wow. So wewe ukakuja, you are using the washrooms, akakuongelesha, he was in a suit. Akaniongelesha vizuri, nikajipata ndani. Ningejua mapema hata singejaribu kanyaga hapo. 5 years ulikuwa ujue, lakini alinifunga macho. Na kwani macho umefunguka after you got married? Hapo ndio nimejua true colors zake. Esther, unadanganya. Sidanganyi, mimi si kama wewe. Mimi ni manager. Wewe unaweka uongo juu ya uongo kufunika hiyo uongo. Esther, my wife, mimi ni manager. Endelea kumanage choo. Vizuri. Bailiff, wewe una title gani? Ukienda kwenye unaambia watu wewe ni nani? Wewe ni serikali. Sana. Hata wanajua vizuri hawezi. Hauendi kuambia wewe ndio deputy assistant of commissioner of police. Unajua ukishajipea hiyo cheo, lazima you live up to the standards. Na it's strenuous to give yourself. Kabisa. It's true. That's why I'm wondering how he kept up with it. Huyu ni kama alijisaidia vizuri kwa hizo macheo. Bwana Bailiff, tusiende hapo. Yes. Sasa yaona vile nilikuwa nasema, nikaona John sijakuongelesha. Yaona naona unamtetea sana. Excuse me. Unamtetea sana yaona. Unafikiria hii kesi ni tupe nje muende muongee sababu ni kama unamtetea sana. John, there's a time I said, it's the last time I'm telling you, I don't want a kind of competition who can shout louder. I had asked, please. Sorry, Your Honor. No, I'm tired of these stories. I just want people to behave like they went to school, like they got some sense of manners. So you met him at his place of work, but you didn't know that it was his place of work. Ulifikiria pia alikuwa ameenda to for some natural purposes. And you give him your number. Tukaanza. Mkaanzia there. And 5 years you never. Did you ever ask him what he does? Nilimuuliza akaniambia ni manager. Wapi wa nini? Hakuwa specific, aliniambia tu manager. Mimi nikajua ni wewe bora mnakula, si bora pepa inakuja. Ananipea pesa, ananiweka vizuri. Kumbe sikujua anaombanga pesa kwa marafiki. Ndio aniweke hiyo maisha. Good places he took you there. Alikuwa anaomba pesa. Anaomba. John. Yes, Your Honor. You took your lady here to all those good places. Kwa miaka 5 yenyewe tuliponda raha. Vile niona tu huyu mke wangu alikuwa mchana mzuri na nikaona sitamwacha hivyo. So I used all my resources. My savings. Savings zako. Yeah, so mlikula savings. Tulikula sote ndio akaingia box nikafunga harusi. Na sasa savings zimeisha.
Sasa sijaisha bado. Pesa niko nayo. Nakwambia mimi ni manager bado. Uko na pesa gani na ni slippers? Ile kitu tu nataka. Ile kitu tu nataka ni jina tu ibadilike. Akibadilisha jina tu nisikie kule mwisho ni Otieno. Sawa. Siwezi badilisha na ni hivyo. Hiyo tu peke yake ndio nataka. Jina tu. But you don't have kids together. We don't have any kid. Sasa, Sina. Unadanganya? Wewe ndio nimekuwa nikidanganya. Si umeniambia hujaona na mezanga dawa. Nilikuwa nikufunge macho. Baby kone na baby. Na vile nimekuwa nikifanya kazi. Kazi gani uko najua wewe? Kwa hivyo hii kazi yote nilikuwa ninafanya ilikuwa ni ya uongo. Hakuna kazi uko nayo na ujui kitu. Oh, your honor, nimefanya kazi. Order. I'm expecting a baby. Hakuna baby. Oh, okay. Sorry. For a You moment mean I you're lost not it. pregnant? Sikuwa nalala kazi gani. Nilikuwa fikiri kule kazi washrooms zinang'ara kung'ara. Baby con. Okay, pole. Sorry. Hiyo usitoe. Na vile nimefanya kazi. Hakuna kazi. Wewe na ng'ombe hakuna difference. Order. Usitukane mtu kwa hii koti. Soma ndio yeye lakini. Wait, order. Unanijua vizuri sana. Yaani umendanganya ukemcha mtoto. Order. Yini mambo yenu ya nyumbani kule mlidanganyana kazi mlifanya, hiyo si shida yetu. Ameniambia kwa mjamzito. Hiyo si shida yetu. Tumekuja hapa juu ya jina. I'm not a doctor nifanye pregnancy test. Kwa hivyo msikuja kuniambia whether she's expecting or not. That's none of my business. For now. Hey, order. Stay in your place. Wewe. Kwani uko na akili mzuri wewe? Kaa hapa. I'm finished. Ukiendelea hivi utakula huko nini? Kula mzuri. Ni lunch au unaweza enda kula maragwe huko. We can invite you to government food. I'm finished. Na bado ndio tumeanza. So looks like this marriage is not a marriage. Wewe pia unatufanya vitu behind your husband's like nini ukimwambia? Nimemdanganya, hakuna mimba niko nayo. Kwa hivyo nayo. nawe pia mbona wasikia ambao ukidanganywa mtu ameenda coast na kwenda? Hapana, ilibidi nimdanganye cause pia ni tit for tat. Idanganye ni kudanganya. Yaona ujue nimefanya kazi. Let me just understand. Ile kazi nimefanya hapo yaona. John. Nilisema koti uende ukalie kwanza. Yaani ile kazi nimefanya kwa huyu mke wangu. Yes, shida yetu. John, please, heshimu koti. Yo, we can't live on one thing forever. You imeisha hivyo. It's not none of our business kitu ulifanya. So you decided this relation will be a tit for tat relation. But I don't understand. Is it that you people are young or is because you don't understand the ethics of life? What do you gain out of tit for tat? Nasikia tu vizuri nikifanya hivyo. Anidanganye ni mdanganye. Yaani huna mimba. Siamini. Badilisha jina. Hey, John, order, John. Order, please. Order, John. Atiana mimba. Atakuja hiyo kazi yote nimefanya. You know what? We recess. I can't go on like this. We resume later at the time we call. Yes, so Ni kazi yote nimefanya. Excuse me? yes, honorable judge. Can people rise? Or rise up. Bwana niambia atira. Wote nichukue vitu zangu. Nipeleke pole bwana. Wote nipeleke pole bwana, simu yangu very expensive phone. Hii uko na simu kama hii. Wote nichukue simu yangu bwana. All rise. Good. You may be seated. Yes, honorable judge. Wow. Mr. Bailey, Yes, honorable judge. I think our friend now is come to his senses and he's ready to continue. Can we have him back, please? Yes. Unless appears that you are a good person. I just spared the situation. I thought your husband was a bit too much. John, Yes, Your Honor.
Are you okay? Are you good to proceed? You think you should have stayed a little longer there? No. Kwa hivyo uko tayari kuendelea? Yes. So what is the reason that brings you, or gives you, or puts that thing in your mind that your husband, that your wife should have your name? Is it because you paid a dowry? What makes you think that your wife is part of your property or part of you, and you're not part of her? Kwa nini msibadilishane majina basi? Your Honor, mimi naona hivi. Mke ukimooa anakuwa wako. Your life partner. So nimeona tu abadilishe jina. Hapo Your life partner. Yes. Abadilishe tu jina. Na sasa yeye pia si anasema wewe ni life partner wake. Yeah. And why, kwa nini ubadilishi jina? She's mine and mimi ni Yours as what? As property ama kama No. nini? Who tells you she's yours? What makes her yours and not make you hers as well? She's my wife. And you not the husband. Would you tell him he's the husband as well? Kwa hivyo hata pengine pia uko na right ya kumwambia badilishe jina. Aito, what is your name? Esther Kairu. Kairu. Do you have a mid name? Maybe Kairu is your father or something? No. Kairu is your name? Yeah. Okay. So would you like him to be John Kairu as well? Would you be John Kairu? Pia nataka nito No. Otieno, pia anaweza itwa That's what I was thinking. Why do people change name? You have to use your... So, is it because it's a tradition? Ama ni sababu ulitoa dawari? Ama ni sababu ulipata wanadamu ufanye hivyo? Ni mila tu bado. Hata bado kama ni kimila, bado ni mke wangu tu. So abadilishe tu jina. Bado ni mke wako? Yeah. Hata sipobadilisha jina ni mke wako? Sio? And why would you deny your husband change of name? Or you said it's because of trust issues? na bado sitaki kuitwa hiyo Otieno. Why? But you're committed to be with him. Are you not committed to be together forever? For bad, for worse? Tuko committed lakini sitaki. So as long as you've been lied about the job, that he's a janitor and he told you he was whatever positions he gave himself, you still want to keep up with that, with all that you can let go, lakini jina umekataa nayo? Jina nimekataa. Zingine zote nimemsamea lakini siwezi kubadilisha jina yangu. Okay. But just asking because I care when I see young people like you in court in a troubled marriage, and it's quite a young marriage. What about all these secret keeping of contraceptives and you're not telling him? Kuna kitu inaitwa kujipanga. Mimi kama mwanamke. But as a husband, don't you think he's part of your kujipanga? No, I just want to understand. Is it a trust issue or what is it? What would make anybody have in a marriage, not even in a relation, you should at least let each other know what you're doing and who you are, if it's a serious relation, of course. Ni serious, Your Honor, lakini siko ready. No, it's not about the name. I just want to understand. I say this is not part of the case. I just want to understand why you would be on contraceptive and you're not telling your husband. Ni juu nataka kujipanga. Na siye ni pati ya hiyo kujipanga yako? Hapana. Oh, kila mtu ajipanga kivyake? Hey, Bwana Bailey. Yes. Hii kizazi ya leo, hii kizazi yenyu ni ya shida. Mimi niko sawa. Usiseme hivyo. Unajua jambo pia wewe. Kuna gadu umewekea maneno hujaambiwa. Nayo. Unajua tayari alikuwa akisema hivyo kabla ambiwe. Kabla juu ni manager. Unaweza kuona point Bwana Bailey. Anyway, apart from the name, what else? Are you happy with anything? Are you okay with anything, everything else? Ako tu sawa ni jina tu. Esther, anything else apart from the name? Do you want to complain anything apart from infidelity? You must solve outside. That's No, not Your part. Honor. Finances, you're okay. You're doing things well. Yeah. Well, now let me put it this way. As a judge and understanding the law, I wish to say this to you as a plaintiff and the defendant, and to anybody else who might listen there, and your wife's love and respect. It's not a command. You don't just come and demand.
Gina, if she has the pleasure, Ama find any pride in calling herself your name, as humble as whatever the job you do, but she finds it's worth it calling herself your name, then it's her prerogative. Akitaka keep her name, ni juu yake. You have no rights to claim, even to the extent of coming to court. If you shared property maybe, and it was in a particular name, Ama you wanted, there was insecurity, but since you're already married and you have a marriage certificate, that will cover up any insecurities, maybe somebody, family, or anything. The name change is too secondary, it's too minor. You can be happy even without your sharing names. So a name change for me doesn't make sense. The law of the land doesn't allow anybody to force another to change the name to their wish or to their suiting. So, Mr. John, I'm sorry, lakini jipange. Wache kupangwa sana, nimekuhurumia lakini. But name, please, just try to be a happier couple than just name. Name is, come on, right? Thank you, Your Honor. No, it's not thank you, it's understanding. Unajua ukisema thank you, unaona ni kama it's a favor I've done you. No, ni vile iko. Jina ni yake, kubadilisha ni kwake. Ongea na yeye, si mimi kuamua ama kuamulisha. Sawa? And with that, this court is adjourned. That's my decision of the day, and that's it.